baki ɗaya masu kallon wannan tasha African TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Sunana Coach Munzali Ali Sadiq Kofar Mazugal. Za mu ci gaba da motsa jiki domin samun lafiyarmu. Wancan lokacin mun ɗan motsa jiki gefen haƙarƙarinmu, to yanzu za mu ƙara guda biyar. Muna ɗaya, mun zo biyu, muna uku, mun zo huɗu, muna biyar, mun zo shida, muna bakwai, mun zo takwas, muna tara, masha Allah. To za mu ƙara juya kwankwason a hankali, wanda kwankwasonsa yake ɗan riƙewa. To shine za mu juya kowane ɓangare guda 10 a hankali, kamar yadda ake dama koko ko tuwo ko shuga a cikin shayi guda 10 ɗaya a hankali kwankwason ya saki. Muna biyu, mun zo uku, muna huɗu, mun zo biyar, muna shida, mun zo bakwai, muna takwas, mun zo tara, masha Allah 10. Saura ɗayan, ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar, shida, bakwai, takwas, tara, 10. Saura gaba. Kai masu kallonmu, ga wani albishir na zo muku, musamman mazaje masu gidaje. Idan za ku daure wannan training ɗin da za mu yi, tafiya za ka yi tafiya sosai ba tare da ka yi fanco a kan titi ba. Me lamba 6 kukan kurciya jawabi ne, me lamba 6 sai ya gane. Amma mazaje ku daure ku riƙe wannan, ka yi guda 50 a gidanka, ka je ka tada janaretonka, ka ga yadda wuta za ta zo full current. Bismillah, riƙe kwankwason. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gefe, tsakiya, gefe, tsakiya, gefe, tsakiya, gefe, tsakiya. Muje. To ku ɗan huta kaɗan. To za mu yi na 3. Ka daure fa mai gida ka yi wannan. Ɗan kwankwasonka in Allah da zai saki. Kamar mota jib ce ta shiga rami fa haka za ka shige. Sai dai ka ji labari. Mu je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gefe, tsakiya, gefe, tsakiya, gefe, tsakiya, gefe, tsakiya, gefe, tsakiya, gefe, tsakiya, gefe, tsakiya. Muje. Kaga Alhaji sai kokari yake yi ko, ga tumbi yayi yawa. Muje ya saki tumbin. Muje. Daman tumbin nan diya biya takura ma. Muje. To masha Allah, masu kallon mu, na san kowa ya ji daɗin wannan motsi. Ku ci gaba da kallon wannan tasha African TV, tana ƙoƙarin kawo muku yadda za ku motsa jiki a waje dai ɗaya. A madadin ni Coach Munzali Ali Sadiq Kofar Mazugal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.